vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa kha vha vhe na riṋe u bva zwino u swikela nga awara ya vhufumi ngauri ndi hone ro dzhena nḓuni dzavho nga u rali ṋamusi nga musumbulowo wa manyana. Ndi zwone ali a ri tshe ḽokovhela ri khou livhuwa na madekwana a ṋamusi vho nanga u ṱalela ino mbekanyamushumo ya Maambiwa. Mathina Sangamisi ri dzhena kha Maambiwa nga u vha ḓivhadza mbudziso yashu ya ḓuvha. Chandu iri mini mbudziso afho? Heyi mbudziso ndi khou i funa nga maanḓa ali iri kha tshiteṅwa tshashu tsha mbudziso ya ṋamusi ri khou ṱoḓa u ḓivha uri pfufho dzi vhidzwaho Tshivenḓa Music Awards tshima dzo vhuya. Ndi zwifhio zwine sa muvenḓa vha khou tama u zwi vhona kha pfufho idzi dza ṋaṅwaha? Kha iyo mbudziso vho ipfa vhupfiwa havho ndi ha ndeme vha tshi ṱoḓa vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu la Facebook na X kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1556. Balehoro la Democratic Alliance vho khwaṱhisedza uri vha ANC vho vha ṋetshedza mutevhe wa zwa u tholana nga uri muthu a vha wa ḽihoro ḽenelo ḽa ANC zwi ḓivheaho sa cadre deployment. There are other political leaders. They are calling them drunkards from Pep Store. I'm calling them heroes that will fight crime. And I'm calling them defenders of our democracy. Mulangavundu wa Gauteng vho Panyaza Lesufi na mulangavundu wa Western Cape vha Ellen Windy vho ṋetshedza tshipitshi tsha u vula buthano ḽa vundu ḽa ṋamusi. We believe in this team. This team has shown over a period of time that they can produce when the pressure is on. Kha zwa mitambo mugudisi wa Banyana Banyana vho Desiree Ellis vho ima kha ḽa uri u swikelela mitambo ya dzi Olimpiki kha ḽa Paris ndi zwone zwine zwa khou ṱahela kha thimu yavho. Fhungo ḽa u thoma ḽi ri mulangavundu wa Gauteng vho Panyaza Lesufi na mulangavundu wa Western Cape Ellen Windy vho ṋetshedza tshipitshi tsha u vula buthano ḽa vundu ṋamusi kha mavundu avho. Kha tshipitshi tsha mulangavundu wa Gauteng vho Panyaza Lesufi zwiṅwe zwe vha ambesa nga hazwo vha sa mili na mare ndi u thola havho tshigwada tsha mapholisa vhane vha vha vho tou fombe kha u lwa na zwiito zwa vhutshinyi u mona na vundu ḽa Gauteng. Vho Panyaza Lesufi vho khoḓa vhukuma mapholisa avho hanefho vho ita na u ṱahisa uri zwiito zwinzhi zwa vhutshinyi ha u tambudzwa nga mbeu zwa u tshipa zwa u homboka khathihi na vhuṅwe vhutshinyi zwi khou thoma u langea u bva tshe mapholisa avha vha takutshedzana mushumo wavho. We are proud that after persuading the Minister of Police, after he has recruited 30,000 new policemen, that 25% of all the new policemen that have just graduated from the police academy are coming here in Gauteng so that they come and defend our communities. We are further proud, Madam Speaker. We are further proud, Madam Speaker, that when I addressed this House almost 12 months ago, there were 7,000 young people that were unemployed. There were 7,000 young people that were despondent. There were 7,000 young people that were relying on social grants. There were 7,000 young people that felt the future is doomed and that's the end of them. Madam Speaker, I'm proud to announce that this 7,000 is today in this House as law enforcement agencies. They are here to fight crime. They are here no longer relying on social grants. They are here no longer relying on handouts. They are here permanently employed to go and fight crime in our townships. They are here to ensure that our communities are safe.
Madam Speaker, it is not surprising that when we started this House, the presence of these young people is intimidating other members of political parties. It's not surprising that these young people are just looking for opportunities and not for insults. These young people are going through pain and difficulties. There are other political leaders, they are calling them drunkards from Pep Store. I'm calling them heroes that will fight crime. And I'm calling them defenders of our democracy. I'm calling them the future of a safer Gauteng. And I want to urge them, don't be disturbed. Don't be disturbed by these utterances. To me, you are indeed heroes. And to me and the people of this province, where people in our communities were not policed before, today they are policed. Where our mothers and fathers were marked on their way to taxi ranks, today that has come to an end because you are defending them. Today, where young people were raped and attacked, that is no longer taking place because you are protecting them, and we are proud of you. Speaker, we are open for business. We are engaging with business. We make the ecosystem work. We have red tape reduction, making it easier for businesses to do what they need to do, understanding what are blocking them and getting in the way. In the last 5 years, the red tape reduction unit, or ease of doing business unit, has saved business 2.4 billion rand. Since 2019, the SMME Booster Fund has assisted over 860 SMMEs, sustaining 4,977 jobs. The Booster Fund has helped these SMMEs grow and create an additional 651 jobs. The Business Support Helpline, Speaker, is a similar product that helps businesses understand the blockages, gets back to us, and enables us to let the ecosystem evolve. That ecosystem makes it easier to do business, and when that happens, more jobs are created. It's not very difficult, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I also want to recognize the work that Westgrow does, and of course our departments, around supporting events. We have amazing events. I think back in the last term, the Formula E and the impact that that had on our region. I think about the World Cup netball that we hosted here in this province. I'm not sure if you know, but we hosted the World Championship ice hockey in this province. Cricket hosting, the Sevens. I also think about this very municipality, Mr. Mayor. Polo hosted just down the road, or the Insta Schools in this region is unbelievable as an event. People travel here from around the country to come to an inter-schools sporting event in this very town. Or for example, the Cape Epic, a globally known cycle race that again comes right through this town and the Winelands. These events are supported by this government and the entities in this government. But it's not only these events, it's meetings and conferences in our conference center at the CTICC or at the Century City Convention Center, or even your convention centers and conference centers here in the Winelands, in this great city, and in all of our municipalities across this province. We host mining endowments, we host art fairs, we host energy conferences, we host hydrogen conferences, we host export conferences and foreign direct investors. In this region, just 2 weeks ago, 30 companies out of Germany in the tech industry held a conference right here because of the ecosystem that's been built over time. Tech entrepreneurs find traction in this region of Africa. Le mafhungo leri Minister wa zwa muno Dr. Vho Aaron Motsoaledi vha ri u lenga u ṅwaliswa ha ṱhanziela dza mabebo kha vhathu ndi zwine
ndi zwiṅwe zwine zwa khou lindedza vhathu vunḓuni la Eastern Cape. Vho Mdzoledi vho dalela vhupo ha Gqeberha afho Eastern Cape vho ṱalutshedza zwa uri zwa zwino vha vho ṋetshedza tshumelo maongeloni u itela uri vhana vhoṱhe vha ṅwalisiwe musi vha tshi khou tou bva bebiwa. The stakeholder forum started in August 2022, where we take the tracks of Home Affairs. We call them Home Affairs on Wheels, to go to a particular place, spend the whole week there, saving the people. In other words, they don't have to go to Home Affairs offices. Home Affairs offices come to them on wheels. Now, during those occasions, I take an opportunity to address stakeholders, not the masses. The people who are in the hall, I don't expect the masses to come there. I expect the masses to be at the saving points all over there, having their IDs, birth certificate, marriage, whatever corrections they want to do, doing. The leaders here, I'm explaining to them, because Home Affairs offices are not really understood by everybody. And Home Affairs is a key department. There are not many things you can do in South Africa if Home Affairs is not working. At school, going to a police station, going to the bank, going to SASA, Department of Housing, human settlements and all that. You need to be identified. For that reason, it's important for people to understand how this identification goes about. For instance, one of the main topics I'm going to talk about here is registering your child before they finish 30 days of life on earth, 30 days after arrival. If you fail to do that, and quite a number of people fail, it causes problems. But if you go even to a year, you start a new program, process called an LRB, late registration of birth. It's a terrible process, terrible for both us and the client. And the clients complain about Home Affairs, that I went there to take a birth certificate of my child who's 10 years. They tell me this, they send me to pillar to post. It's an LRB, it's a very difficult process. So I'm here to teach them the value of going to take your ID, the birth certificate of your child before they are 30 days old. And also to explain why we are opening Home Affairs offices now in hospitals. We have started that program to try and solve that. Then I'm also going to listen to their problem of marriage. I know they are going to tell me how this and that got married to a person. They don't know how they went to Home Affairs. The problem cannot be solved. Then they are also going to tell me how some of them are alive, but some is registered that they are dead. And we solve all those problems. Or how there are two IDs owned by, one ID owned by two different people who don't know each other, called duplicate IDs and all that. Vha lihoro la Democratic Alliance vho khwaṱhisedza uri vha ANC vho vha ṋetshedza mutevhe wa cadre deployment. Vha lihoro ḽi hanedzi vho amba zwa uri vha kha ḓi tea u lavhelesa mutevhe we vha u ṱanganedza uri vha kone u vha na vhuṱanzi ha uri ho tevhedzwa mulayo. We can confirm that the DA says they have received records from the ANC. They now have an opportunity after this 3-year court battle to now study those records and still ascertain whether it is in fact the full records as stated in the order of the High Court a few years back, when they said that they should hand over the full records that included meeting minutes, WhatsApps, emails, etc., anything that could give information regarding this long-standing policy. So it's still some time before they can update the public regarding what it is that they've been given today by the ANC. The first 2 lines of the 2018 minutes that were submitted to the Zondo Commission is that Leon Schreiber explained on over the weekend at the manifesto that it stated that they had adopted the minutes from before. It was off of that information that the DA then launched that PIA application to get those records dating back to January 2013, which are important to the DA in
discovering the transparency mission regarding some of the SOEs, as well as informing the public as to how these appointments were made, considering the state of the nation and what we're dealing with now with rolling blackouts, the trains issue, etc. So a lot of this, the DA is trying to pinpoint it rather back to the records itself. But we will see in the next coming days or weeks or months, we don't know how long it's going to take them to go through the information that was handed over by the ANC, whether there is a connection or not. But the ANC has already indicated that when they first went to the Zondo Commission, they had indicated that those records could not be found. Then they undertook to find those records, and while they have found some, others also haven't been found, and there's an explanation given to the DA regarding that. So we'll understand in any time from now whether they have those records in full or whether the DA will be pursuing any further action. Vavanda vapira hodana vanobva fhethu ho fhambananaho vho farwa ngei Bloemfontein vunḓuni ḽa Free State nga murahu ha u wanala vha sina mabambiri o teaho a u ḓiwana vha kha ḽino. U farwa ohu ho itea nga kha ṱhanganelano ya tshumisano yo rangwaho phanḓa nga vha muhasho wa zwa muno, vhashumi vha mukanoni, mapholisa, vha masipala wa Mangaung na vha muhasho wa zwa vhuendi. There is worrying concerns around illegal immigration in this area. Well, the first obvious concerning issue is that we initially locked out, which to us was a signal of a bigger problem that we are dealing with here. We've already had some people who have been taken by immigration officials on the basis that their papers are not in order. We're able to get those without documents, even those who are actually not even what to call them, they can't even speak our language. It was very difficult for us to even engage them and get the documents, but finally we managed to get somebody who can interpret for us, and then we're able to make some arrests on those. We are cleaning the metro. We need to get the metro safe. We need to get the metro clean. We've got so many killings in the metro. We don't know where these people are coming from. Women and children are being killed every day. So together with the Metro Police and our law enforcement unit, we are going to make sure that we clean our streets. This is the street that this area is now referred to as a Niger City, and we have, we believe strongly that drugs are sold here, especially to young people, and also, there are prostitutes or young girls are introduced to prostitution. The municipality has to take some tough decisions, especially with some of the buildings that are here. Some of these buildings have to be demolished and develop some of these areas and put up some residential areas for our own people. Other than that, this is going to be a difficult battle. Vhutshinyi ha zwa tshanḓanguvhoni vho nṱha kha mutevhe wa vhutshinyi vhune ha khou itesiwa u mona na shango. Muhulwane wa dzi Hawks Lieutenant General Vho Godfrey Libya vha ri miṅwe ya milandu ine ya khou itesiwa ndi ya zwibveledzwa zwa migodini sa dzi daimani na fola. Fraud contributed the highest number of convictions with a total number of 63 convictions. Precious metals and diamond is the second highest with a total number of 45 accused persons that were convicted. Criminals have declared war against the police. They don't care whether a uniform or what, or a hawks or what, they've declared war. So it's important that we understand that situation and we put an extra effort to protect one another, to protect yourself, but more than anything to protect the communities, because you remain the buffer between yourself and the safety of the communities. They will push you hard so that they do as they wish to the communities. So that's a call I make. Please go harder on those people that are killing the police. I just hope that the courts, the judges and the magistrates, they also take it serious as we do on this environment.
Vha DA vha khou hanedzana na khonadzeo dza u gonyiswa ha muthelo musi minister wa zwa gwama Vho Enoch Godongwana vha tshi ḓo ṋea tshipitshi tsha mugaganyagwama mafheloni a ino vhege. Vha ḽihoro ḽihanedzi vha ri khonadzeo dzifhio na dzifhio dza u gonyiswa ha muthelo nga vha gwama ḽa lushaka zwine zwa nga vha vhukati ha phesenthe nthihi u ya kha mbili zwi tea u imiswa sa vhunga zwi tshi nga ongolosa nyaluwo na u kwama vhashai. Vha ḽihoro iḽi vho ṋetshedza muṅwe mugwagwanyagwama kha nyanḓadzamafhungo ṋamusi. If government manages our money effectively, you do not have to increase taxes and you do not actually have to compensate for fiscal drag either. So we believe that South Africans have taken enough pain and enough punishment by a government that is simply unable to manage and spend its money wisely. And that is why we have been very emphatic around our tax increases. Vhalula pfanelo kha nḓowetshumo ya zwa pfunzo vha ri ḽino shango ḽi nga si tsha kona u kuvhatedza zwa u fhungudzwa ha mugaganyagwama wa muhasho wa pfunzo arali zwa ndinganyelo dza vhathu zwa sa sedzesiwa. Izwi zwi khou ṱahiswa musi minister wa zwa gwama Vho Enoch Godongwana vha tshi khou ḓo ṋea tshipitshi tsha mugaganyagwama mafheloni a ino vhege. Zwi tshe zwo ralo vhalanguli vha vunḓuni ḽa Western Cape vha ri vho kombetshedzea u fhungudza pulane dza u fhaṱa zwikolo nga murahu ha u fhungudzeswa ha mugaganyagwama ṅwaha wo fhelaho. Basic education is expected to grow at a rate less than inflation, and even if the spending grows in line with inflation, it's not really enough to address the gaping inequality in the system. Poorer schools have massive infrastructure backlogs, not enough teachers are being employed, and we need to seriously reconsider the way that the government raises its funds and it spends its funds. Most of these schools don't even have computer labs or science labs or even libraries, and we see that in sort of the rates of literacy and reading for meaning. As we know, 81% of learners in 2021 in grade 4 could not read for meaning in any language. We are not taking this lying down. The Western Cape government has launched an intergovernmental dispute on exactly this issue with national government. But we are also prioritising frontline services, including education, and we are pulling out all the stops to ensure that we are able to make places available for learners in our schools and deliver quality education. Riko dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri a livhuwa vha tshi kha ḓivha na riṋe kha ri bvele phanḓa. Vhuṱambo ha u pfufha vhaimbi vha muzika wa Tshivenḓa vhu ḓivheswaho nga ḽa Dzitshima ho vhuya hafhu. Vhunzhi ha vhathu vha khou sumbedza u takadzwa vhukuma nga fhungo iḽi nga murahu ha u ṱutshelwa vhuṱambo uvhu lwa miṅwaha. U pfa zwinzhi zwikwamaho ri na mulangadzi mbekanyamushumo dza Phalaphala FM Vho Sharon Ravele. Vho Ravele ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ndi madekwana avhuḓi vha mbekanyamushumo ya Maambiwa ali ndi madekwana. Vho Ravele kha musi vha nga tou thoma ngo tou ri ṱalutshedza uri ndi tshini tsho itaho uri vhuṱambo ovhu ha dzipfufho vhu dovhe hafhu vhu vhuye nahone hovha ho ima nga uri mini? Ndi vhuṱambo hovhunoni ho vhuya nga uri ndi vhuṱambo vhune vhu to amba thwi na zwine tshiṱitshi tsha Phalaphala FM tshavha tshi khou amba zwone, tshine mushumo muhulwane washu sa tshiṱitshi tsha Phalaphala FM ndi u vhulunga mvelele na vhufa na mvelele. Zwino hedzi mvelele hedzi dzi tshima dzi pfufho hedzi noni dzi to amba thwi na zwine rine ravha ri khou laedzwa uri ri kone u zwi swikelela. Zwe zwa vha zwo itisa zwo ri swika hune ra ima lwa tshifhinganyana ri ḓo zwi humbula uri ho vha na miṅwaha ine ya fhira miraru mina nyimele ya shango i si tovha yavhuḓi, fhedzi heyo nyimele yo ḓa na riṋe sa tshiṱitshi ho vha hu si kale ri tshi khou bva u ima ri tshi khou sedzulusa nḓila dza khwine dzine ra nga ri tshi vhuya ra vhuya nga maanḓa mahulu musi hu tshi vho ḓa mafhungo a COVID zwavho lapfisa tshifhinga
tshe ra vha ro ḓi vhetshela tshone tsha uri ri khou vha ro ima uri ri vhe ri khou dzudzanyulula vhuṱambo hovhunoni uri ri tshi vhuya ri vhuye nga maanḓa mahulu. Vho Ravhele, kha tshima dza ṋaṅwaha ndi zwifhio zwo fhambananaho na miṅwe miṅwaha zwine ra nga lavhelela zwone ṋaṅwaha? Zwa vhukuma ndi zori dzi tshima dza ṅwaha uno wa 2024 dzi khou vhuya nga maanḓa maswa nahone maanḓa mahulu. Kha vha ri ndi vha pfulufhedzisa uri ndi pfufho dzine dzi khou ḓa. Zwine zwa takadzesa ndi zori na vhone vhane vha thetshelesi vho no zwi pfha zori ho no vha na nyaluwo nga maanḓa kha muzika wa Tshivenḓa. Hezwo zwi vha zwi khou tou ri vhudza roṱhe na vhaṱaleli vha mbekanyamushumo ya Maambiwa uri hezwo zwi vha zwi khou tou amba uri muṱaṱisano wa hone u ḓo vha u tshi tou vha mupfumisi mphire nahone a u nga ḓo leluwa na luthihi ngauri mvelaphanḓa ya muzika wa Tshivenḓa kha heyi miṅwaha ya musi ro ima kha uvhu vhuṱambo yo vhonala i tshi khou khwaṱha nahone vhaimbi vha muzika wa Tshivenḓa vha tshi khou dzhena fhasi nahone vha tshi khou sumbedza vha tshi khou bvisa muzika wo khwaṱhaho vhukuma. Afha fhethu kha vhuṱambo uvhu ndi vho nnyi vhane vha tea u dzhenelela uvhu vhuṱambo nga ha Ḽavhuṱanu? Nga Ḽavhuṱanu ndi mushumo wo khetheaho une khawo ri khou ramba vhaimbi na vhabveledzi. Vhaimbi na vhabveledzi zwine vha khou ita zwone ndi u tou ṅwalisa vha sumbedzisa uri vha ḓo vha tshipiḓa tsha hoyo mushumo. Kha heḽo ḓuvha mashudu mavhi a ri nga koni u ṱanganedza vhaimbi vhoṱhe na vhabveledzi vhoṱhe na vhaṱukuṱuku vhane vha tou vha vhaini vho rambiwaho. Ri a zwi ḓivha uri sa Phalaphala FM ro rali ri na vhalambedzi, ri na vhaṅwe vhane ra shumisana navho vho no nga vho rapolotiki, vhathu vha re kha zwiimiswa zwo fhambananaho zwine zwi tika khasho ya Phalaphala. Zwenezwo ri na vhathu ri na vhaeni vhe ra vharamba fhedzi vhunzhi ha vhaeni vha heḽo ḓuvha hu ḓo vha vhone vhaṋe vha mushumo vhane vha vhaimbi na vhasiki. Vho Ravhele, uri muthu a ḓi wane a kha mutevhe wa u ṋangiwa u vha kha vhuṱambo uvhu vha nga tou ṱalutshedza uri zwi vha zwi tshi khou bva ngafhi nahone zwi tshimbilisa hani? U vha kha mutevhe zwi bva kha iwe muṋe sa muimbi na mubveledzi ngauri thiriwo mushumo ri khou tou itela vhaimbi na vhabveledzi. Arali muimbi hoyo a tshi ḓi pfha uri zwa vhukuma ndi zwo uri musi hu tshi ḓo swika hune ha bvisela khagala uri ndi zwifhio zwine zwa ḓo vha zwi khou ṱoḓea kha hoyu ṅwaha, a tshi vha na fulufhelo uri zwa vhukuma a nga kona u zwi swikelela, zwi amba zwo uri u tea u vha tshipiḓa tsha hoyu mushumo. Ende u vha tshipiḓa sa zwe rambisa zwone muthu u tou ḓiṅwalisa, muimbi hoyo kha ḓiṅwalise kha email ya mulaudzi@sabc.co.za. Zwenezwo vha ḓo wana mulaedza wo sumbedza uri mulaedza wavho ro u ṱanganedza, vha khou ṱanganedza uri vha vhe tshipiḓa tsha heḽo ḓuvha. Fhedzi sa zwe ndambisa zwone uri ndi mashudu mavhi uri madzulo a hone a tou vhalea lune ri ḓo kona u ṱanganedza nomboro ine ya swikelela huṅwe fhethu. Vho Ravhele, mushumo uyu une wa avhela vhaimbi dzi pfufho u ḓo farwa gai? Mushumo wa Ḽavhuṱanu lino ḽa dzi 23 dza Luhuhi 2024 ndi mushumo wa u rwela ṱari. Fhedzi mushumo wone une wa u avhela dzi pfufho a ra tu swika kha uri mushumo hoyo u ḓo vha gai nahone fhedzi ro no vha na muangarambo uri dzone dzine dzi pfufho dzi ḓo tshimbila nga nḓila ifhio. Fhedzi ri khou ri ngauri zwa zwi na tshifhinga tshilapfu vhathetshelesi kana vhaimbi na vhasiki hoyu mushumo ri sa kha wanaho ri songo swika hune ra tou vha gadela nga mafhungo manzhi nga khathihi. Zwa zwino heyi vhege ri khou sedza mafhungo a uri ri khou vhuisa dzitshima kha ṅwaha wa 2024 musi vho no ḓa vha ri thetshelesa ri ḓo dovha hafhu ra dovha ra vha vhudza uri u bva hafhanoni ri khou ya gai. Ri ḓo kona u vha vhudza uri mushumo muhulwane u ḓo farwa lini nahone ngafhi musi ri khou ḓi ya phanḓa na uri vha dovha hafhu vha ḓivhe uri ndi dzi khategori dzifhio dzine vhone vha nga kona u dzhenelela. Fhedzi zwa zwino kha ri sedze kha mafhungo a u rwela ṱari ane zwa zwino ri khou vhuisa dzitshima dzo vhuya nga mulenzhe muswa. Vho Ravhele, kanzhi musi hu tshi vha na mishumo yo raliho ine havha hu tshi khou vouthiwa u a wana nga murahu ha vhuṱambo hovhu hu tshi vha na u ṅoṅorea ha miraḓo ya lushaka. Vha nga ri mini vha tshi amba na miraḓo ya lushaka nga ha iḽo fhungo?
ndi zwa vhukuma hunzhi hune havha na u khethiwa o khethwa dzi votes wa swika hune vhaṅwe vha khou gungula vha tshi ri he nṋe asi ene uri a ri khou ṱoḓa ene kana a si lwone lwo ra ri khou ri ṱoḓa uri lune kha i category fhedzi mushonga ndi muthihi fhedzi ndi wa uri vhathu kha vha khethe hu tshi pfhi kha ri khethe kha category nkene arali vhone vha khou takalela uri muimbi mukene kha vhe ene mufhenyi nḓila ndi nthihi a huna iṅwe nḓila ndi ya uri kha vha khethe vha ḓo wana hu tshi bvelela hoyo ane vhone vha khou ṱoḓa ene kha vhaimbi vhone vha nga ri mini kha vhaimbi ndi ya uri ndi tshifhinga zwa zwino ndi zwone uri ri khou tenda uri zwa zwino muzika wa Tshivenḓa ri khou ḓi u vhona u tshi khou vha khwine na ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe fhedzi zwi bva kha muimbi yeneyi muṋe zwi bva kha mubveledzi zwi bva kha musiki uri u bika zwa vhibva na zwa vhukuma ndi zwa uri a huna upfi vha ḓo wina ngauri vhone vha khou imba nga Tshivenḓa zwa guma hanefho hu vha hu na zwiteṅwa zwinzhi zwine ra tea u zwi sedza ri tea u sedza uri bodo yo bikwa ya vhibva zwa vhukuma na zwa vhukuma ndi zwa uri zwi bva kha vhone vhaṋe sa muimbi uri vhone musi vha tshi dzhena studio vha khou ḓi nekedzela zwifhio nahone kha nyimbo dzavho ndi zwifhio zwine vhathetshelesi vha Phalaphala FM vha guda zwone ndi zwifhio zwine vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha swika hone vha guda kha hezwo zwine vhone vha khou bika zwi khou vhibva u swika ngafhi ngori zwa vhukuma ndi zwa uri nyimbo dzi amba thwi na zwine riṋe sa khasho ra vha ri khou lavhelela u swikelela zwone zwine nga maanḓa havha mafhungo a u funza u gudisa u mvumvusa ndi zwone kha u vhe na u mvumvusa fhedzi kha ri vhe na zwine ra guda kha nyimbo dzine vhaimbi vhashu vha zwi bveledzisa zwino nṋe ndi khou ita mulaedza kha vhaimbi uri kha vha ḓivhudzise vhone vhaṋe uri zwa vhukuma olu luimbo lwo nda lu bvisa ezwi zwine Phalaphala ya vha i tshi khou ri ri a gudisa ri a funza ri a mvumvusa kha nyimbo dzine vha khou dzi bveledza ezwo zwiteṅwa zwi hone nahone nyimbo dzavho dzi khou ḓisa phambano ifhio tshanduko ifhio kha lushaka ngori ndi zwa ndeme i khou swika hune ya ḓisa mafhungo u fhodza lushaka nga nḓilaḓe i khou fha fhulufhelo nga nḓilaḓe i khou gudisa zwifhio ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vho Ravele kha mbekanyamushumo ya Maambiwa vha vhe na vhusiku havhuḓi zwa zwino kha ri livhe kha vhupfiwa ha avho vhe vha ri rumela milaedza kha luṱingo thendeleki lwashu mathina mbudziso yashu yo vha i tshi khou uri pfufho dzi vhidzwaho Tshivenḓa Music Awards dzi tshima dzo vhuya ndi zwifhio zwine vhone sa Muvenḓa vha khou tama u zwi vhona kha pfufho idzi dza ṋaṅwaha ndi pfhi ndi vhudzanye na tshilema ndi dzula tshisalushana na makumbani na zwi nga ntakadzaho nga maanḓa kha pfufho hedzi dza Tshivenḓa Music Awards ndi nga takala nga maanḓa arali tshigwada tshihulwanesa tshine tsha ḓivhea ḽoṱhe hafha tsha vhakalaha vhashu na vhakegulu Adzambe band tsha nga fhufhiwa ndi nga pfha ndo takala nga maanḓa vhaoneriwa vhaḽa vhathu vha tshi kha ḓivha hone hezwo zwi nga ntakadzesa ndo livhuwa mulalo Afrika Tshipembe nṋe ndi Raskinya Rondo Rolet Mr Popular ndi bva fhanoni Tshilungwi kha dzi tshima dza ṋaṅwaha arali ni anga tou vha na vhunzhi ha vhaimbi vhane vha khou ḓi tou bvelela zwa zwino zwi nga mpfara zwavhuḓi hoyunoni ndi Raskinya Rondo Rolet Mr Popular u bva Tshilungwi nda ya nga ha nṋe ndi vhona uri ni musi dzi award dza nyimbo dza Tshivenḓa dzo vhuya ndi zwavhuḓi nga maanḓa u bva kha vhupfiwa uho zwa zwino ri dzhena kha milaedza ye ya rumelwa kha seḓari ḽashu ḽa Facebook ari lavhelesa uri mulaedza wo thoma wa khou ḓa na nnyi ndi vha Gededza ndi muḓuhulu wa Mubvabvi uri u bva Mashawana ri ḓo thoma nga Muphandi Reisa Makhado uri ndi zwavhuḓi kha lushaka lwa Vhavenḓa fhedzi arali dzi tshi kha ḓi lambedziwa nga vhaḽotho a huna zwino itwa ngauri vhaḽotho vha tou ḓinangela vhawini naho vha songo votheliwa Phalaphala kha i litshele polotiki vhorapolotiki vhupfiwa vhu tevhelaho hune a khou bva kha Kubai Victor uri nṋe ndi tama uri dzi dzhie vhathu vho shumaho zwa khwinesa kha uno ṅwaha
dzi dovhe hafhu dzi pfufhe muwini dzo lavhelesa tshivhalo tsha vhavouti. Vhuṅwe vhupfiwa vhu khou ḓa na mulaudzi Innocent ari nṋe ndi soko vhona arali vhurangaphanḓa hadzo vha shuma nga u ḓiimisela uri musi dzi tshima dzo no fhela hu sa vhe na phosho kha vha sedze vhaimbi vhane vho shumesa na kha dzi streaming naho ri tshi zwi ḓivha uri vhunzhi ha vhathu vha wina nga u tou ḓivoutela lu sa fheli. Muṅwe mulaedza une wa khou bva kha Tshilidzi Munzhedzi uri hu songo vha na tshanḓanguvhoni muthu kha wane tshiphuga u ya nga mishumo yawe. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na vha Mafhafheni Alex Mukwevho uri ndi mafhungo avhuḓi kha vhavenḓa vhoṱhe zwi sumbedza uri u dzhiela nṱha vhaimbi vha muzika wa Tshivenḓa. Ndi khou tama u vhona khethekanyo ya Best Clap and Tap yo dzheniswa kha dzi khethekanyo dzi re hone. Muṅwe mulaedza une wa khou bva kha Tina Wanga uri vhakalaha a Dziambei Band a vha wane Life Achievement Award nga uri mishumo yavho yo tewa nga zwenezwo na uri kha category iṅwe na iṅwe muthu kha thube tshiphuga zwi tshi ya nga mishumo yawe. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Sipho Bulwana ari kha u hulisiwe mashaka-nḓila o shumaho nga maanḓesa sa tshigwada tsha a Dziambei Band na vho Irene Mawela na vhaṅwe vhanzhi. Ungari hovo vhupfiwa ha u fhedzisela ri khou livhuwa nga maanḓa vho ri rumela milaedza kha Facebook na evho vha ri rumela milaedza nga kha dzi video dza WhatsApp ri tshi ri vha ise phanḓa na u rumela vhupfiwa havho. Zwa zwino kha vha ri tendele ri ye maragani ri a vhuya husikale. Ri khou livhuwa vha tshi kha ḓivha na riṋe kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa kha ri bvele phanḓa. Muthusa mulanguli muhulwane wa UNISA Professor Bopuleng Lenkabula vha ri yunivesithi i ḓo isa phanḓa na u thusa u tikedza vhathu vho funzeaho vha Afrika Tshipembe. Tshiimiswa tshihulwanesa tsha pfunzo dza nṱha kha dzhango ḽa Afrika tsho ṱangana na khaedu ṅwaha wo fhelaho. I wish to thank the student leadership of this university, past and present, but most especially the core that led in 2023, that gave us their full support to council during this difficult period. And let us remember, colleagues, that when these attacks were happening, our students were writing exams. When we're at the height of this period of difficulty, our students were writing exams. You can imagine how difficult it is when somebody has taken a decision that we want to place in university and administration, and we've got a student who's sitting there writing an exam, not understanding what this administration means. How is that student going to pass? They're not even sure what they're writing, that exam that they're writing there means anything. The qualification will mean anything. I think we must not take it lightly, and we should not take the support of our students for granted, because we could have faced a serious problem at that time. And we thank you for that. I have reserved special words of gratitude to our Chancellor. I think Bona has overtaken me here, Chairperson of ABSA has overtaken me here. To His Excellency Dr. Mbeki, who stood up for this university when the chips were down. We will forever be grateful for the manner in which he guided us and went out of his way to defend this institution. We are truly indebted to you, Mr. Chancellor. You are truly an inspiration to us all. This home would earn us such an honor because of what we, the siblings, would have done. Not to earn individual accolades, but to ensure that our common home, University of the Land, UNISA, lives up to its claim of being the African university. I'm therefore challenging each one of us, members of this great family, of this African university, to constantly ask ourselves the question, what can I do that UNISA, our African home of academic excellence, remains the pride of the neighborhood? 30 years ago, as it is today, South Africa continues to hold great promise in many human endeavors, and the University of South Africa has been and continues to be at the center of shaping futures here at home, in the continent,
but also in the world over. We are the biggest university in this country, and I think bigger also on the continent. Particular characteristics of UNISA, which I'm saying place UNISA in a particular position to answer the question practically, can the Africans think? And answer it positively to show that yes, the Africans can think, and will answer that question by what we do practically. By the quality of student we produce, by the quality of our research, the addition to new knowledge, by being a center of excellence, as Dr. Musia has just said. We must try to make sure that indeed this particular year proves the point that the Africans can think. And to shame all of those who thought they had the power and the right to put the university under administration. bahombolelwa vana kha mulandu une wa kwama zwa khethululo nga muvhala wo vhofhololwa nga beiḽi ya zwigidi zwiṱanu muṅwe na muṅwe wa vhofhala khothe ya magistrata wa Groblersdal vunḓuni ḽa Limpopo. Vhahwelelwa vho Francois van der Merwe, vho Willem Peter, vho Devon Homfeya na vho Matthews Veles vha khou hweswa mulandu wa urwa u ṱuṱuwedza dzikhakhathi na u pfuka mulayo wa maguvhangano kana Public Gatherings Act. Milandu iyo i ṱutshelanaho na mugwalabo we khawo ha ṱaniwa flaga ya muvhuso wa kale wa Transvaal he ya ṱaniwa fhaḽa ḓoroboni ya Groblersdal. Bail is granted in their favor, and bail is granted to each one of them. That is all the 4 applicants in the sum of 5,000 rand. Conditions attached is that they are prevented to attend court proceedings of Mr. Groenewald until that case is finalized. And they are also prevented to be part of any march in support of the matter of Mr. Groenewald. I found it very much strange that counsel for applicant number 1 had to cross-examine the witness on a case that was not before court. This court had to remind him that there is no way that the case may be relevant to our matter, in that the matter of Mr. Malema and Mr. Ndlozi was a trial matter, and here we are only dealing with the bail application. But he was adamant that no, that case created a precedent, and the court had to remind him again that a lower court cannot create a precedent. Musi kama maḓuvha o fhelaho ho pfala u lovha ha miraḓo mivhili ya mmbi ya zwa vhupileli ha ḽino shangoni ḽa Democratic Republic of Congo, miraḓo ya lushaka vho bvisa vhupfiwa havho nga fhungo iḽi khathihi na tshiimo tsha mmbi ya zwa vhupileli nga u angaredza. In any military operations, there are casualties that you're going to pick up, right? It might be a mistake of the South African government, or sometimes it's a mistake of the very soldiers on combat, you see. So we feel very sorry as South Africans because these are our brothers and sisters, right? But what's done is done. If we're going to have casualties where we lose soldiers, and for intervening in a war that we can't even account or know, even give an assessment as to why are we so engaged, then it defeats the purpose of what the country is trying to build, especially with the coming elections, when there's so much uncertainty as to where we're going as a country. Lots of countries agree that they will help keep peace in other countries whenever there are conflicts. So you're almost obliged to do your bit in terms of keeping peace where you can. But you need to be able to
send people who are capable of doing that, and ideally without themselves getting killed. Speaking of the recent fatalities, I can't really say much, but what I do know is that siyasebenzisana at the end of the day, so it's more fair tit for tat kind of a situation. If they don't, then that means that TRC will never come to our rescue should we need them. I think those soldiers, maybe they should deploy them here in our country to solve our problems before they can go and solve other people's problems. We lost. That's what I can say. We lost a lot when coming to our country, especially if you lost one soldier. It's the same as you lost the whole country, you understand? Because a soldier for us is someone who stands for our country. Minista wa muhasho wa zwa mafhungo a nnḓa wa la Palestine Vho Raid Al-Maliki vha ri zwiito zwa shango la Israel line la khou ṱhasela shango la Palestine ḽi sa londi vha khou ṱoḓa u swikelela u ngalangadza shango na u fhelisa ha mirafho yoṱhe ya vhadzulapo vha Palestina. Minista avho vho vhudza khothe ya vhulamukanyi ya dzitshakatshaka kana ICJ fhaḽa The Hague ṋamusi. Vhayo khothe ṋamusi vho thoma u thetshelesa makumedzwa nga miraḓo ya mashango a kwameaho kha mulandu uyu hu itela u wana vhupfiwa ha zwa mulayo na zwine zwa vha kha mutevhe wa mawanwa na maitele a shango la Israel a u dzhia ndango ha shango la Palestina zwine zwa dovha zwa katela na tshipiḓa tsha ubvaḓuvha ha Jerusalem. I stand before you as 2.3 million Palestinians in Gaza, half of them children, are besieged and bombed, killed and maimed, starved and displaced. As more than 3.5 million Palestinians in the West Bank, including East Jerusalem, are subjected to colonization of their territory. There can be no justification for these injustices and indignities. Allowing them to continue is unacceptable and inexcusable. Acquisition of territory by force, persecution, racial discrimination and apartheid against the people, denial of self-determination are all grave violations of the most fundamental norms of international law. Rojena zwino kartolwa vhuna lwa mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa na zwa mitambo. Mugudisi banyana vho Desiree Ellis vho ima kha ḽa uri u swikelela mitambo ya dzi Olimpiki kha ḽa Paris ndi zwone zwine zwa khou ṱahela kha thimu yavho. Thimu ya vhafumakadzi ya lushaka i gambani u lugisela mitambo ya luṱa lwa vhuraru na ḽa Tanzania. Mutambo wa u thoma u ḓo tambelwa musanda muhulwane wa Tanzania Dar es Salaam nga ḽavhuṱanu nga masiari. Luṱa lwa vhuvhili lu ḓo tambelwa luvhanḓeni lwa Mbombela nga murahu ha maḓuvha maṋa. Thimu i ḓo livhana na ḽa Tanzania nga ḽavhuvhili nga matsheloni. There were a lot of things that we wanted to do. One of it was winning WAFCON, which we did. Going back to the World Cup and getting out of the group stages into the last 16, which we did. I think the one missing is obviously the Olympic Games. Not having gone in 2020, it's a big objective for the team. It's not about one individual, it's about the whole team. We have one goal, and that is to get to the Olympics, but it's all about this one game. We're not going to look any further ahead than that, otherwise we'll lose focus of the task at hand. But very important to have that core group, very important to have that senior group, as it may be, because they always lift everything in the team, you know. And I think not having gone in 2020, I think that's the biggest objective, not just for us as a team, but especially for those ones that missed out in 2020, that had been in 2016. So it's really important that, you know, they also bring their experience is going to be invaluable. Tanzania is one of those emerging teams on the continent, and we wish Banyana all the best. It's going to be a difficult game, and but we believe in this team. This team has shown over a period of time that they can produce when the pressure is on. Supporters of Banyana not only in Johannesburg, they're also in Mbombela, they're in Cape Town, they're in Durban, etc. As you've seen with Bafana as well, where we try to rotate the team so that, you know, other provinces get that opportunity. But I think as well, you know, having consulted with the coach, it's also about, you know, the conditions
we need to ensure that the conditions also, can favor our team other than, a team coming from Dar es Salaam that is closer to the coast. Timu ya Africa Chipembe ya Sevens ya rugby ikorabelelwa u fhedza tshiimo tshayo cha u sa tamba zwavhuḓi tshe tsha sia tshi tshi khou hoṱefhadza kutambele kwavho kha tshiphuga tsha ḽifhasi tsha mitambo ya rugby kha khalaṅwaha yo fhiraho. Timu iyi yo kundelwa u phuletshedza kha khalaṅwaha yo fhiraho mahoḽa nahone i khou vhonala na ṅwaha i tshi ḓo kundelwa u shuma zwavhuḓi hafhu. Zwiṅwe zwine zwa khou soliwa kha thimu iyi ndi u kundelwa u vha na maano a vhuḓi kha vhurangaphanḓa ha thimu. Fhedzi mugudisi Vho Sandile Ngcobo vho vhidza vhatambi vha re na tshenzhemo vhukuma u thusa u vusuludza tshiimo tsha thimu iyi kha ino khalaṅwaha. Zwa zwino thimu iyi ya dzi Black Box i fhaḽa Vancouver kha shango ḽa Canada hune vha khou fulufhela u vhuisa tshirunzi tshavho kha mitambo ya rugby ine vha tshi ḓivhelwa u shuma zwavhuḓi khayo. The vibe was good. I mean, I think it was 30 hours in travel's time. So yeah, we just got here. The guys are a bit fatigued. The jet lag will eat us later. But yeah, I think the spirit is good. There's a lot of competition in this team. Some guys are being rewarded for training well. Some guys are coming back from injuries, looking really sharp. So I'm personally very excited for this tournament. Once you get left out of the team, you think a lot of stuff, but initially you realize that you're actually your body actually needed, your mind needed, and it actually motivates you more to not get left out. But there was a reason because the tournaments are so on top of each other. There was a reason to rest some of the guys. So yeah, but you still think a lot. But for me, I think I'm happy that I was rested. Happy to be back, and looking excited to come on with some fresh energy. Mbekanyamushumo ya Maambiwa yo swika magumoni ro livhuwa nga maanḓa ho vha na riṋe u bva nga awara ya vhuṱahe u vhuya u swika awara ya vhufumi. Ali ri vhuya lini ya bezwini? Ri khou dovha hafhu ra vha vhuyela na mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ḽavhuṱanu u bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi. Khezwo u bva kha nṋe na Tshanduko Ligege vha vhe na vhusiku havhuḓi. Ndaa.